Okay, let's start again. Then yeah. මේ ඔයාලට මතක ඇති. ජාතික ගිණුම් කරන්නේ. ජාතික ගිණුම් ඔක් කියන්නේ මේ ආදායම් ප්‍රවේශය, වියදම් ප්‍රවේශය, නිමවුම් ප්‍රවේශය. Do you remember? When it's become national accounting, we can analyze. We need to have some idea. Let's see, some idea about the production of the country. We know that in case of our country, let's say by me, the only factor which I am having is labor. මට තියෙන නිෂ්පාදන සාධකය තමයි ශ්‍රමය කියන එක. I am providing my economic factor to the economy. Then by providing that, what I am doing is I am earning salary. Mama salary gun. Then what I am doing, I am purchasing goods and services and I allocate something for investment from my salary. මමගේ ආදායමෙන් කොටසක් නිෂ්පාදන පරිභෝජනයට වියදම් කරලා ඉතුරු කොටස ආයෝජන විදිහට තියාගන්න. Then if we just assume that each and every person's scenario of the country same like me, මගේ කතාව වගේ තමයි ඔක්කොමලා කරන්නේ එකම දේ. මොකද්ද කරන්නේ? ආදායම උත්පාදනය කරලා අයක වියදම් කරනවා භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න. එතකොට ඔතන සංසිද්ධි තුනක් තියෙනවා. මොකක්ද? මම ආදායම උත්පාදනය කරනවා. එතකොට මගේ ආදායම මම මගේ ශ්‍රමය සපයනවා. මගේ ශ්‍රමය මම සපයනකොට මොකද වෙන්නේ? මම සපයන ශ්‍රමය එතකොට ආර්ථික සම්පතේ වටිනාකම. අනිත් පැත්තේ මම මගේ උපයන ආදායම වියදම් කරනවා. එතකොට මගේ වියදම. එතකොට හැම මිනිස්සෙක්ගේම ඔය ආදායම වියදම නිෂ්පාදන සම්පත් වල වටිනාකම. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන සම්පත් උපයෝගී කරගෙන නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම. ගත්තොත් එහෙම ඒක රටේ සමස්තය විදිහට ගන්න පුළුවන්. Okay, you got it. I am earning my salary, then I spend that salary to consume goods and services. Part of that I am investing. Then there are 3 points. What are those 3? Economical factor, the good value of goods and services which produces by using the economical factors of nation people. Then second one, the total expenditure which incurred by the people to purchase goods and services. Other thing is the income which earned by people by giving economical factors to produce goods and services. You may understand there is a link. එතකොට මේ link තුනක් තියෙනවා. අපිට then if we need to identify the production of the country, we can look at that one by using 3 angles. මොකද්ද? ආර්ථික සම්පත් වලින් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවාවල අගය. That is output method, production method. Then income which incurred by providing economical factors to produce that goods and services. To produce that goods and services. Same production. Then the expenditure which incurred to purchase that goods and services. Then what we can do is simply we can measure the national production or domestic production by using 3 views. That views we known as output or production method, income method, and expenditure method. Then here, first method, first gross domestic production, the production method. Now gross domestic production, that means the value of goods and services which produced, okay, within the by our nations. Let's see. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන ව්‍යුහෙන් සරලව ආට තේරෙනවා අර ආර්ථික සම්පත් වලින් කරන නිෂ්පාදනය. එතකොට ඔය gross domestic production එකේදී අපිට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්
රට ගත්තාම දැන් ලංකාව කියලා ගත්තාම ලංකාවේ භූගෝලීය දේශ සීමාව තුල කියන්නේ ලංකාව මුහුද වටේට තියෙන ඒ ලංකාව කියන භූමි ප්‍රදේශය තුල නිෂ්පාදනය වන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම the gross domestic production can be defined as value of goods and services which produces within the geographical boundary of a country. එතකොට ලංකාව ඇතුළේ ගත්තාම මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකක්ද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලංකාව ඇතුළේ පිටරට මිනිස්සු ඇවිල්ලා දැන් චීනෙන් ඇවිල්ලා ලංකාව ඇතුළේ නිෂ්පාදන කටයුතු කරනවා. එතකොට චීනෙන් ඇවිල්ලා ලංකාව ඇතුළේ නිෂ්පාදන කටයුතු කර චීන ඇවිල්ලා මෙහි හදන ඒවත් ලංකාවේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතය කියන එකට තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට අපේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා පිටරට භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න දායක වෙනවා. We are, as our nationals, are providing their economical factors to foreign countries to produce goods and services, and that such a scenario under gross domestic production that may not consider. එතකොට ඒක consider කරන්නේ නැහැ gross domestic production යටතේ. එතකොට මේ geographical boundary එක ඇතුලේ නිෂ්පාදනය විතරයි සලකා බලන්නේ. So even in Sri Lanka Central Bank using this format, they have divided this production into three categories: agriculture, industry, and services. Then they are evaluate the production of the country using this framework. මේ ටිකේ වටිනාකම ගණනය කරාම එනවා ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදනය, දළදේශීය නිෂ්පාදනය. Please go to it. මම ඉක්මනට යනවා මොකද ඔයාලා මේව A level වල කතා කරලා තියෙන නිසා. අපි ඩීප්ලි ඊගා පාඩමේ තමයි සාර ආර්ථිකය අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ගොඩක්. අපි අද මේක ඉක්මනට ඉවර කරමු. Any doubts? If you have doubts, please ask. Okay, looks like no. Then next move. You can see this format: gross domestic production. This one has got from central bank reports in Sri Lankan context, but values are 2010-11. This is the way of calculating the gross domestic production. The central bank calculate කරන විදිහ. Okay, now some concepts are here. Now the thing is, I told you when it's become gross domestic production, we are considering the value of the goods or services which produced by the foreigners within our geographical area. අපි දල දේශීය නිෂ්පාදිතයේදී කතා කරා ලංකාව කියන භූගෝලීය දේශ සීමාව තුළ නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවාවල අගය තමයි අපි සලකා බැලුවේ. එතකොට පිටරට මිනිස්සු ලංකාවට ඇවිල්ලා එයාලගේ ආර්ථික සම්පත් උපයෝගී කරගෙන කරන නිෂ්පාදනත් ඔය දල දේශීය නිෂ්පාදනය ඇතුලේ තියෙනවා. In addition, the value of the goods and services which produces by Sri Lankans by providing their economic factors in other countries, we are not considering. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය කියන සංකල්පය තුළ අපි අර geographical area කියන එක, ඒ කියන්නේ භූගෝලීය දේශ සීමාව කියන සංකල්පය මත පදනම් වෙන නිසා පිටරට මිනිස්සු මෙහෙ ඇවිල්ලා කරන නිෂ්පාදන කටයුතු අපි සලකා බලන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි නෑ පිටරට මිනිස්සු මෙහෙ ඇවිල්ලා කරන නිෂ්පාදන කටයුතු ඒකට ගන්නවා. නමුත් අපේ මිනිස්සු පිටරට ගිහිල්ලා කරන නිෂ්පාදනය ගන්නෙ නැහැ. When it's become gross national products, we are not considering the value of goods and services which produced by the by using economical factors which provides by foreigners. අනිත් ජාතීන් දබා දීලා කියන්නේ පිටරට මිනිස්සු ලංකාවට ආර්ථික සම්පත් සපයලා කරන නිෂ්පාදන කටයුතු සලකා බලන්නේ නැහැ මේ ජාතික නිෂ්පාදිතය ඇතුළේ. ඒ වගේම
we are considering value of goods and services produced by Sri Lankans by providing their economical factors to foreign countries. පිටරට මිනිස්සුන්ට අපේ ආර්ථික සම්පත් දීලා නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම අපි සලකා බලනවා මේ දල ජාතික නිෂ්පාදිතය. එතකොට සරලව ගත්තොත් දල ජාතික නිෂ්පාදිතය කියලා අපි අදහස් කරන්නේ ලංකාවේ ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අයත් ආර්ථික සම්පත් වලින් කරන නිෂ්පාදන කටයුතු. එතකොට කොහේ ලෝකේ කොහේ නිෂ්පාදනය කරත් ලාංකිකයන්ට අයිති ආර්ථික සම්පත් වලින් නම් ඒ නිෂ්පාදන කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ ඒ නිෂ්පාදන කටයුතු අපි අඳුන ගන්නවා මේ දල ජාතික නිෂ්පාදනය කියලා. Then we can define the concept of gross national product as the value of goods and services produced within and outside the country by residents. Residents means Sri Lankans of the country during a period of time. Then what we need to do, when we are calculating gross national product by using gross domestic product, what we need to do, අර දල දේශීය නිෂ්පාදිතය කියන සංකල්පය ගද්දී අපි සරකා බලපු පිටරට මිනිස්සු අපිට දුන්න ආර්ථික සම්පත් උපයෝගී කරගෙන නිෂ්පාදනය කරපු භාණ්ඩ හා සේවාවල වටිනාකම මොකද කරන්න ඕනේ? අඩු කරන්න ඕනේ, එකතු කරන්න ඕනේ. අපේ මිනිස්සු පිටරටට දීලා තියෙන ආර්ථික සම්පත් උපයෝගී කරගෙන කරන නිෂ්පාදනය වල වටිනාකම. So what we need to do when calculating gross national product is we need to add receipts of factors, factor income, that means the good value of goods and services which produced by using economical factors of our Sri Lankans in other countries, and we need to deduct the value of goods and services which produced within our countries by using economical factors of the other nations. So it can be known as net factor income from abroad. අපි net factor income අපි ඔකට මොකද සිංහලෙන් කියන වචනේ මට හරියට මතක නැහැ. Net factor income from abroad can be calculated receipts of factor income minus payment for foreign factor services. Okay. ඒ දල ජාතික නිෂ්පාදිතය. දැන් අපි දන්නවා දල දේශීය නිෂ්පාදිතය, දල ජාතික විදේශ සුද්ධ සාධක ආදායම කියලා. එතකොට දල ජාතික නිෂ්පාදිතය දන්නවා, දල දේශීය නිෂ්පාදිතය දන්නවා. දල දේශීය නිෂ්පාදිතය, දල ජාතික නිෂ්පාදිතය අපිට ගන්න පුළුවන් දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට විදේශ සුද්ධ සාධක ආදායම් ගලපලා. විදේශ සුද්ධ සාධක ආදායම් අපිට ගලප ගන්න පුළුවන්. විදේශ සුද්ධ සාධක ආදායම් ලැබීම් වලින් අපි අඩු කරන්න ඕනේ විදේශ සුද්ධ සාධක ආදායම් ගෙවීම්. Net factor income from abroad can be calculated by receipts from factor income minus payment for foreign factor services. Then other factor, then national කියන එනකොට ඔයාලා දන්නවා geographical area එක අදාළ නැහැ. Domestic කියලා එනකොට geographical area එක අදාළ. Now let's see net and gross. Net, gross. Then domestic, national convert කරගන්න දන්නවා. Now net and gross. The term gross means that the value includes the depreciation of capital assets. Depreciation ෂයවීම් ගල් තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක ඇතුලේ gross කියලා. If we need to get the net value, what we need to do, we need to deduct depreciation. It has been clearly mentioned under point number 2. Please go through it. The term gross means that the value includes the depreciation of capital assets. Therefore, to get net amounts, we need to deduct depreciation from gross amount. දැන් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ domestic figure එකක් කොහොමද national figure එකක් කරන්නේ, national figure එකක් කොහොමද domestic figure එකක් කරන්නේ, net figure එකක් කොහොමද gross figure එකක් කරන්නේ, gross figure එකක් කොහොමද net figure එකක් කරන්නේ කියලා. Now you have to know how to convert domestic value into national value into domestic value, or net value into gross value into net value. This may be really important in case of examinations, past papers. If you go through the past papers, you can identify that clearly.
Then income method, basically we discuss about the, now we discuss about the uh, production method. Now when it's become income method, you can see this format, it has clearly, you have studied these things, please go through it. The gross domestic income, gross domestic income is the total factor income earned by residents and the government within the country. ලංකාව ඇතුළත ඉන්න මිනිස්සු සහ රජය විසින් උපයන ආදායම් සියල්ල. Then how we are earning income? Earning income. We are earning income. Government residents are earning income by providing their economical factors to this production process. ආර්ථික සම්පත් සම්පාදනය කරලා තමයි ආදායම් උත්පාදනය කරන්නේ. මට තියෙන ශ්‍රමය මම සම්පාදනය කරලා මම වැටුප් උත්පාදනය කරනවා. පැහැදිලි? Okay. Then it can be calculated as salaries and wages, rent income, gross profits, gross interest income, employment income. Total of this is gross domestic income. We may discuss some practical questions under here. Then when it's become, another important point, when it's become gross domestic income, it coming based on the factor payments. ඒ කියන්නේ සාධක වලට ගෙවන පිළිගණන් යටතේනේ ඕක එන්නේ. නමුත් විකුණද්දී ඒ ගාන market value එක වෙනවා. So if it depends on the indirect taxes and the subsidies. Okay, then the gross domestic income is calculated on factor payments. All the things clearly mentioned in the slide. The gross domestic income is calculated based on factor incomes. The subsidies are included and indirect taxes are excluded in factor income. Factor income, again, when we are considering the factor income, it has included subsidies. සහනාධාර ඒක ඇතුළත් වෙනවා. But indirect taxes not excluded. Therefore, when we need to convert the gross domestic income into those, that means factor, the gross domestic production on factor payments into market price, factor payments value into market price, what we need to do, we need to add direct indirect taxes and deduct subsidies. Then gross domestic income plus indirect taxes minus subsidies, we can get the gross domestic income at market prices. You may discuss these things in your A levels also. A level වලදී ඔයාලා කතා කරලා ඇති මේක. Then disposal gross national income. These things we may discuss when we are doing the calculation sum. Simply අපි මම මේක deeply explain කරන්නම් ගණන් හදනකොට within the classroom physically. It's difficult to measure explain here by using this electron, since we are not having that digital whiteboards. මේ slide එකෙන් මේක පැහැදිලි කරන්න අමාරු whiteboard එකේ මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. But it's better to having an idea. Disposal income කියලා කියන්නේ මොකක්ද? But normally we know that as a person, if I am getting a salary, but that salary I cannot use for my personal use. The thing is, I need to pay some taxes, I need to pay some bank loans as like that. So disposal income means the income which can be used to my personal expenses. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් වටිනාකම. වැය කළ හැකි ආදායම කියලා අපි කියනවා. Okay, then it has been mentioned as this. I will explain this concept within the classroom by using whiteboard here. Then personal income, these things, please go through these things and I will explain these things within the classroom. Okay, personal disposable. Then I'm coming to the expenditure method. Then when it's become expenditure method, you can see here consumption expenditure, investment expenditure, and government expenditure. Then we have to
consider imports and exports. The thing is, අපි මොකද කරන්නේ වියදන්නේ බලන්න අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ වියදම් ගත්තොත් එහෙම අපේ රටේ මිනිස්සු ලංකාව ඇතුළත භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න වගේම පිටරට භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්නත් වියදම් කරනවා. එතකොට රටේ සමස්ත වියදම ගත්තාම අපි මේ වියදම ඇතුළේ තියෙනවා පිටරට මිනිස්සුන්ගේ භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්න කරපු වියදුම්. එතකොට රටේ මිනිස්සුන්ගේ වියදම ඇතුලේ අපේ නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් කරපු නැති වියදම් තියෙනවා වගේම අපේ රටේ නිෂ්පාදනය ඇතුලේ තියෙනවා අපේ රටේ මිනිස්සු වියදම් කරන ඒවා විතරක් නෙමෙයි පිටරට මිනිස්සුත් අපේ ඒවා මිලදී ගන්නවා. එතකොට ඒවත් ගලපන්න ඕන. එතකොට gross domestic expenditure දල දේශීය වියදම නිෂ්පාදනයකට කන්වර්ට් කරගද්දී ඒ එක්ස්පෝර්ට් ඉම්පෝර්ට්ස් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න වෙනවා. Then what we need to do, get the gross domestic production from the domestic expenditure, we need to add imports and we need to deduct exports. Then you can read these things since you have studied these things in A levels also. Significance of national accounting. Then to identify the economic structure of the country, to measure the economic growth rate, to measure the per capita output, to identify the pattern of resource utilization, for planning economic policies, to review the progress of implementation of plans, to identify the pattern of consumption and investment, to make international comparison. අපි කියන්නේ අපිට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් රට අපේ රටයි ඉන්දියාවයි කොහොමද compare කරන්න පුළුවන්. Then measurement problems. Gross domestic production counts bads as well as goods. හොඳ දේවල් වගේම නරක දේවලුත් එතන count වෙනවා. If it is a production, it is counting. Gross domestic makes no adjustment for leisure time. Now, social concepts nowadays, social concepts we need to consider. As example, green concept. එතකොට පරිසරය සම්බන්ධයෙන් කොහොමද තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ විවේකයේ සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ වෙන්නේ ඒ වගේ දේවල් මෙෂර් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ස්පෙෂලි ඔයාලා ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා මතක් කරලා ඇති සමහර බ්ලැක් මාකට්ස් ඒවා කන්සිඩර් වෙන්නේ ඊට පස්සේ හවුස්හෝල්ඩ්ස් අයිටම්ස් ඒ කියන්නේ ගෘහණියකගේ සේවාව කවුන්ට් වෙන්නේ නැහැ මේ යටතේ ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. Gross domestic production only counts that pass through official organized markets. It ignores home production and black market activities. ගෘහාස්ථිතව සිද්ධ වෙන එක තමයි ගෘහණියකගේ කටයුතු consider වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. Gross domestic production is not adjusted for pollution cost, negative externalities, and failure of accounting inequity in society, failures of whether the nation's rate of growth is sustainable or not. Sustainable economic concept, we are discussing these things or in future. All these things we are not considering, just considering those figures which can be identified directly through proper markets. අපි proper market එකෙන් identify කරගන්න values විතරයි තවම ගණනය කිරීමේදී සලකා බැලෙන්නේ. Okay, these are the basic things. All these things we are going to discuss deeply within next few sessions. Especially I hope that we can discuss these things physically in our lecture rooms. So basic knowledge is the important thing. So I think now we can do this sum. Past paper question number 2016. Please get some time and try to do this. කරලා මට කියන්න. How to identify the gross domestic production? Okay, I will give 5 minutes.
Okay, can you tell me which method we need to use here? Input method or production method, output expenditure method or income method? Anyone who is going to tell me the answer? Please use the chat box and tell me. ආදායම් ප්‍රවේශයේද වියදම් ප්‍රවේශයේද නිෂ්පාදන ප්‍රවේශයේද මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න ඕන. Anyone please? Here, if we go through the given information, you can see private consumption have been given, imports, exports have been given. When it's become private consumption, you may feel that expenditure method is good. Then when it's become salaries and wages, you can see income method is good. Okay, one comment is there by, yes. Yeah, one is saying income method. We need gross domestic production. Try to calculate, take some time. Okay, let's go to that particular slides. If we are having C plus I plus G plus export imports, we can go through the easily. CIG, is it available? Private consumption is there. The investment is there. Yeah, what about the expenditure method? Can't we go through the expenditure method? Anyone? I think it's better go through the expenditure method since we are having all these things. Who is having ability to talk, please tell me. Okay, I have unmuted all. Now all of you can talk if you have. මොකද කියන්නේ කට්ටිය? මොන මෙතඩ් එකද හරි? ආදායම්ද වියදම්ද? ආදායම් ප්‍රවේශයේද වියදම් ප්‍රවේශයේද? Yeah, we need to use both because gross national income also asking. Therefore, it's better when we are calculating gross domestic product, use expenditure method. Calculate and tell me the answer. Gross domestic product. Okay, we are having just 10 minutes more. Let's finish up this session. Okay, I will show the answer. Okay, අපි මේක දැන් අතා විනාඩි 10 තියෙන ආයි chat room එකට block වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ගෙදරදී මේක හදන්න පුළුවන්. ගැටලු තියෙනවා නම් Google Classroom එකේදී දාන්න. I will show the answer anyhow. This is the marking scheme. Yeah, gross domestic product in marking scheme, it has been calculated. You can see here, gross domestic product in here you can see
1500 plus 400 plus 920. That means I think C plus I plus G plus imports and exports. Okay, then when it's become gross national production, what they have done is second one, gross national production, how to convert the domestic one into national one. Net foreign factor income have been given. එතකොට පළවෙනි එක අරන් තියෙන වියදම් ප්‍රවේශයෙන්. එතකොට C plus I plus G දාලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් ගලපලා ඒක ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක national product වලට convert කරන්න ශුද්ධ සාධක ආදායම් ගැලපීම කරලා තියෙන්නේ. net factor foreign factor income එක ගලපලා තියෙනවා. Then national income. National income can be calculated 750 plus 200 plus 550 plus 1080 මේ ටික දාගන්න ස්නැප්ෂොට් එකක් ගහගන්න ඔහොම ඊට පස්සේ ගෙදරදී try කරලා බලන්න ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. Okay, then it's easy when it's become gross domestic product. You know that to convert the domestic production value into national product value, what we need to do is we need to consider the foreign factor incomes. Here luckily net foreign factor income have been given clearly, therefore we can use that figure to convert first one. Then national income, I think you can calculate easily. Okay. At home, what you need to do is, here it's difficult to do the sums within the class, within online class chat rooms. Anyhow, I will use some Excel sheets and discuss these things if we are not having regular to conduct time to conduct lectures physically. මට අපිට physically කරගන්න බැරි වුණොත් මම Excel sheets හදලා කොහොමරි කරන්නම්. එතකන් දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ පාස් පේපර්ස් ටික කරන්න 2016 2017 2018 ඔය තුන බලලා අනිවාර්යෙන් කරන්න. ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන් අහන්න. Now you can ask questions. Okay, please do these things. මම ආයෙ කියන්නේ මේවා කරන්න. මොකද ස්ටඩීස් වලින් ඔයාලා ඇත්තුනොත් එහෙම මාසයක් ඉඳලා ඇවිල්ලා ස්ටඩීස් කරන්න ගියොත් එහෙම කරන්න බෑ, ආයෙ මුලින් ඉඳන් කරන්න වෙනවා. Therefore that's why we decided to have in online lectures. Anyhow, some of you have missed this opportunity, therefore for them I will upload these videos. Okay, then you can use these videos. Okay, again, anyone having doubts, please ask. Then anytime you can contact me through the Google Classrooms or the through emails or through mobile phones. If you have any doubts, please ask. I have planned to conduct some MCQ questions. MCQ questions mama ඉදිරි දවස් දෙක ඇතුලේ තව එකක් විතර දාන්න. එතකොට ඔයාලා ඒවා කරන්න. ස්ටඩීස් කරන්න දිගටම මොන වුණත් ස්ටඩීස් නැත්තම් ඔයාලා ට්‍රැක් එකෙන් එළියට පැනනොත් ඉස්සරහට කරගන්න අමාරුයි. මේ සබ්ජෙක්ට් විතරක් නෙමෙයි අනිත් සබ්ජෙක්ට් ටිකත් බලලා කරගන්න. මදුශාන්ස කිව්වා එයාට නම් කවර් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් සර්ුත් ඉස්සරහට බලලා කරයි තත්ත්වය බලලා. හරි. ඒ නිසා බලලා කරගන්න. අපි එහෙනම් ඔක්කොටම ස්තුතියි. Thank you very much for all. Then I will upload this video, and if you have any doubts, please ask me through emails or through Google Classrooms or through the calls. Okay, thank you very much. Then let's meet. Please do past papers, and let's meet if we having the opportunity. Let's meet next Monday. අපි ලබන සති සඳනේ වලට සාමාන්‍ය lectures තියෙන සඳ දෙයට for 1 hour or 40 minutes session let's have to discuss. I have prepared some revision sessions for first few sessions. I think it's better to discuss those things
අපි දැන් මේවා පන්තිය හොඳට කතා කරපු නිසා අපි රිවිෂන් සෙෂන් එකක් කතා කරමු. රිවිෂන් එකේ MCQs තියෙන ගොඩක් අපි ඒවා කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. එහෙනම් අපි ඊගාව සති සඳුදා රිවිෂන් සෙෂන් එකෙන් හම්බෙමු. Okay, thank you very much again.